dương vô muối cái hao ta sắc xa tất cả nó cả ốc rùm bom ôn mưa tới dẹp về 34 năm rồi vậy đây cái bằng riêng nông sầm mai bố cái sầm lập mai dương tập tơ tại sầm mai ở lớn cái sầm lập tới bây giờ vì muốn cái sầm lập tại nẹt che chào cái túc tại nẹt là ngùng lớn ní cái mình bằng cáo ở mai che đôi sai bị trôi từ lực cru mấy việc bàn đôi đã xong mà sợ bởi dương vô po ấy tập phát việc đặt nó po nừng tay tôi từ vinh bà sân kia và cru nâng nè na đại miền bồng non miền chan tía như dây pi vật sản nó phơi bạc cru nâng cái đọ từ nơi prey rứa có cái chọt bạc can tháo bạc bộ nu ấy cái chặt cái đọ chơi nhảy cái túc tại cru na chơi tại puk ở lưới cru na chơi tại em off nâng cái lưới can đặt thưa ao thông tiền đôi dép nó không từ đây trong bay mặt nuôi tê cho cục nuôi mà chung được luôn ai bà nuôi cục tầm buôn ấy làm bòn làm sại ní chiên vô bài đây cái việc chồng ở đâu rồi nâng hai ta hao ta kê mình bằng cao ở khai dương trẻ bởi kê mình bằng cao ở khai dương trẻ ban này thằng nét này riêng nữa nghe bây đây tôi phải lóng á bờ ọt lưới ọt chợp đi nét nam miền lưới chợp ở mình như sao mà chân ấy lịch liệt được không chúng tôi đang ngay thưa oi nhị sắt bao nhiêu bọn khai dương ở những cá chết lần là hỏi phố pin là hơi phiêu lưng gứt ngúng cầm băng đi lên bị cáo để dương ở bàn tròn bên trong ở bờ ở chân tâm mà bên này bị trôi không có xuống sốc khám bị bảo nó có xuống sốc khám vào nhà lớn dương mưa thôi rồi dẹp ca cái lòng mỏ bờ cru pet á ở miền Bắc tôi hao ta ca trâu mình trang chạy trên kia nhận lại ai cái tên ở bên bờ cọt chủng ngư ta mưa mình tên ấy tiền rồi mà đó đã kịp nó hai vị trí bị bắt đây cả ta vị trí chủng này cái đơn vị ca cái xuông sạc sạc cả nó bỏ miên cái xuông sọc khá bị báo nữa có phát quan nó lên vào tây chít con cô nè chẳng hai đây vị trí cái sầm lạp Khmer dương á đòi oi mình oi Khmer dương chơi chấm nói chẳng hai bài Khmer dương nó đi tại từ mưa nó sọc yuan đâu từ mưa nó sọc xiêm đâu hay từ mưa nó sang cái bùa đâu đôi khi vậy là hao ta ai cái tê bọc Khmer bọc miền nó ngay này khang bình đất Khmer dương á cái hao ta bình đất sọc lùi hay bình đất bạ phụ dùng nó ngay để thưa oi sủng cung chiết dương á vì niết sự cam một tuần sau ngày nó chưa dây bị này căng cái xuống sọc kham vào lấy dương dây bị cái xuống Kosnaka rồi dẹp ca cái lòng mò nông tua đọc 5 channel 14 channel rạp vô chương mà rồi vậy thì cái bàn số mình chẳng ở những cà phê thì version chỉ cái bàn vậy hả ta chỉ với chỉ miếng đây cái vô máu cái đám con chơi bị bay đám tới cái mình chẳng ở mờ tại vì cà phê ở sốc mai ở chẳng ở mờ nước mùi lấy dương chừng nói tp dương dây pi chưa là phò bơ cái tên lên tray pi bay sao á cái mình chẳng ở mờ rồi ngày tại bơ vô tray off pi từ lê sạp vì ở đây mình chẳng ở khơi gì này hai cái hao ta bị thị bật bằng chẳng bị chôn nó bay cạn này đây hao ta đây cái đào nó đây cái sầm lạc hay là lui tích cho cục mà bờ lui mà xuống được luôn bờ lui chụp chùm luôn á là bên làng sạ ní chiên để vô bài đây cái đào mà tuần sập ngày vậy cái đời cái thương vì thị cái máy dương á cùng oi cái máy dương ngược lùi nâng đây xong mà tua sna đây xong Kosnaka lấy dương giấy pi bánh ha sẽ thực kịch dương mơ bị thi xa sọc ngày sẽ thực kịch mai dương vì ở đây nè na nom bị bỏ tê chôn là với gì bị vua này khang sẽ thực kịch rất sầm khăn nè anh khơi nhá mai dương lấy chung gì đâu nghe khơi vừa vô trong slap trong video clip nhưng mà chờ thời tiết anh còn là nhung việc gì từng cả ta từng pram nữa đang bay hao ta ca cho mình trăng ở khơi ta mai dương chụp nó xong vì discount ấy có bần đa mau bị ấy được chưa còn nó kiếm trong sở rộp nó không dẹp cái cây sân của pê vì lý về trên đầu mong bài còn đây là chúng đây là bánh hà đây sầm khăn đình dương tự lớn đó dương mau luôn phía đang bày ấy dương đâm thả lớn tức đây Khmer dương mình men chỉ tức đây được cả đất nông Khmer dương smart tập phim cả đất nông ní cứ vô tức đây Khmer dương bàn từng sòng dương đang bày ngớp tiêm tia từ lưỡi trà ăn ra tiệt vậy đây dương miền ông này khang trên kia nữa cứ ngày mà phải bay từ là cao sập mùi đại dương cái chắp nữa chỉ chắp ăn ra tiệt đại dương tiêm tia dương miền vút nữa vút là thông mỏ bát miền này na ai nâng bồng bát vút nâng bàn này có đôi xa là ca to su ở thì dẹp pe đọc mùi trăm dương pet li ở sam sầm mơn nè từng rơm tại dương bàn mà phải bay từ là cao mùi nữa để hai tha là thịt bị chia tập tay sấy và hụp bạ để cho từ lưỡi chắp ăn ra tiệt để miền bồng bay dọc và tê để kia tu sờ được chưa con là xuyên trong từng riệp oi bọc ôn vô thà vì thi xa yuan vì ở tới cá oi ông cá sam tiệt nữa màu châu rùm đi vì vua yuan khai bằng phốt cứ ông cá sam tiệt
ដូចជាចំណុចហ្នឹងយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើអង្គការសហជីវជាតិនេះជាអាវុធមួយដ៏សំខាន់ណាស់ហើយយើងមិនអាចលើកលែងទេយើងមើលឃើញឥឡូវហ្នឹងកោជបដកខ្លួនចេញហើយបុគ្គលទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហើយអាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទៀតសោតសិតតែក្រុមគ្នាគេដំណោះស្រាយហ្នឹងនៅតែយើងដោះអត់ចេញនៅតែយើងដោះអត់ចេញពីព្រោះវាមិនយកអង្គការសហជីវជាតិមកចូលរួមវាទុកឲ្យតែយួនចូលរួមតែយួនក៏ជាបរទេសអង្គការសហជីវជាតិក៏បរទេសដូចគ្នាចំណុចហ្នឹងហើយដែលយើងអត់ដល់គេចាប់អារម្មណ៍អ្វីដែលវាដើរហ្នឹងពួកហ្នឹងបំរើក្រុមកំពើដើម្បីមកប្រតិបត្តិជាតិខ្មែរយើងឲ្យជួបនៅវិនិច្ឆ័យកម្មទាំងអស់ដូចនេះអ្វីក៏ដោយសូមឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់ហ្នឹងចូលរួមគ្នាឡើងគ្រប់គ្រងគ្នាឡើងដើម្បីយើងមានតែសង្គ្រោះជាតិមួយទេជាគណៈបកដ៏ពិតប្រាកដរបស់ខ្មែរហើយយើងទាំងអស់គ្នាពីឥឡូវទៅសូមឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហានយោបាយម្នាក់រយៈកាលកន្លងមកដែលយើងអត់នឹងគេចោលថាយើងអត់ព្រមចាប់អារម្មណ៍ពីនយោបាយអាចចំណុចហ្នឹងហើយដែលគេយកទឹកដីយើងរហូតមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃព្រោះយើងលះបង់ចោលពីរឿងនយោបាយតែយើងកុំភ្លេចណាវានយោបាយក៏ខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូនដើម្បីមកឲ្យច្បាស់លាស់នយោបាយអ្វីហៅថានយោបាយបើយើងនិយាយពីបុគ្គលនឹងបុគ្គលគេហៅថាវាជាល្បិចកលបើយើងនិយាយពីក្នុងផ្នែកចថាអ្នកជំនួញអានេះគេហៅថាមជ្ឈបាយបើយើងនិយាយពីប្រទេសជាតិអានេះគេហៅថានយោបាយរាល់សកម្មភាពដែលជីវិតនៃការរស់នៅគ្មានអ្នកណាគិតពីនយោបាយដូចទេដូចទេកុំឲ្យយើងនាំគ្នាចោលពីរឿងនយោបាយថាអូអានេះរឿងនយោបាយទុកឲ្យអ្នកនយោបាយដោះស្រាយយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យជាអ្នកនយោបាយយើងតាមតែយល់ទាំងអស់គ្នាទឹកដីហ្នឹងមិនមែនជាទឹកដីរបស់បុគ្គលណាមួយទេគឺទឹកដីប្រជាជាតិខ្មែរឲ្យតែបងប្អូនណាក៏ដោយរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរគឺជាជនជាតិខ្មែរដ៏ពិតប្រាកដហើយយើងក៏ត្រូវតោងទៅស្រឡាញ់ដែរមិនគេហៅថាជនរួមឈាមជនរួមជាតិអត់មកអរគុណផងដែរបាទសុំទោសគាត់ណាជាលក្ខណៈចុងក្រោយដើម្បីពេលវេលាខ្លីផងពេលវេលាខ្លីដូចចេះសូមបញ្ចប់ហើយនៅមានបញ្ហាអីសូមបងប្អូនតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ពីបញ្ហាភាពលំអិតច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិយើងយល់ថាឥឡូវហ្នឹងយើងត្រូវការទៀមទាដាច់ខាតពីរឿងឲ្យកោជបហ្នឹងឥឡូវកោជបបញ្ចប់ហើយវាចូលទៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហើយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទីសោតគ្នាគេណាវាចង់ចូល9នាក់ហើយបើគ្នាគេ8នាក់ហើយយើងមានតែម្នាក់ទេខាងផ្នែកខាងកូនលោកសឿនសុបៀបញ្ហាហ្នឹងដែលយើងមិនអាចទៅដោះស្រាយកើតទេយើងត្រូវតែនាំនឹងគ្នាហ្នឹងធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែចូលទៅជួយសុខខ្មែរអានេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវការទាមទារហើយបើយើងមិនអាចសង្ឃឹមទេថាពួកដែលក្នុងកោជបនៅក្នុងគណៈបកកពើគេហ្នឹងស្ថិតតែពួកគេបំរើក្រុមគេហ្នឹងដើម្បីមកតបាក់ជាតិខ្មែរអាចំណុចហ្នឹងឲ្យសូមឲ្យបងប្អូននាំគ្នាផ្ទុះឡើងសន្ទុះងើបឡើងដោយសារឥឡូវជាសម័យអន្តរបណ្ដាញអានឹងឲ្យយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាដើម្បីសហការគ្នាអរគុណអរគុណបងអៀកំស្រេងដែលបានអធិប្បាយដល់ក្បោះក្បាយពីរឿងនយោបាយមានល្អមួយទៀតយើងបានដំណឹងមកថាលោកជំទាវមុំសុកហួរដែលយើងបានលើឈ្មោះថាគាត់ជានារីខ្មែរដ៏ឆ្នើមដែលតស៊ូការពាររំដោះប្រទេសជាតិយើងនឹងគាត់នឹងអញ្ជើញមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមែលប៊នយើងនឹងនៅថ្ងៃទី7ទី8នៅខែក្រោយនេះដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលដែលគាត់អញ្ជើញមកដល់នឹងរៀបចំកម្មវិធីជូនគាត់នឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងមកចូលរួមអបអរសាទរនិងគ្រប់គ្រងគាត់ឲ្យបានកុសក៏ជាមិនខានឥឡូវយើងជូនបាទ Action. But now I would like to greeting you, Mr. Ukiri. Can you tell a little bit about yourself? Yes. Welcome to everybody. My name is Kiriut. I came from Cambodia. I was working with Navy as a captain in Cambodia Navy, Royal Navy, and I have experience working with Radio Thailand closely with during the time of Thaksin Shinawatra in Thailand. In the past. So when you what year do you come into Australia?
when I came to Australia last 7 years ago, then I have opportunity to study policy and research in MIT University and graduate last years ago. So for this election in the near future, so what is the plan for your election? Yes, for the as an independent candidate in Bruce area in Melbourne City, I plan to support our community, to ask government and to claim for the government to pay back the fund for the education and fund for welfare and fund for the family that need the support for their living today. So what do you think about the current government in Bruce division, where you are stand as the candidate? So what do you think? As a resident in the Bruce, I live in Bruce area for the 6 years ago, but I never see our candidate, never see our parliament to visit us, who are our parliament, who are the our representative to support our area. We just got some brochure 2 times a year, something like that. So how about the housing and education and health, hospitalized for in Bruce community? So what do you think about all those facilities that right now are in demand for our community? For our community in Bruce, now we have a more impact because the government issues the policy to cut fund from the education, issue the policy to cut fund from welfare benefit. Many issues that our community have impact by the government fail in the policy. So as a candidate independent for the Bruce area division, I would like to say to the resident in the Bruce area to support me, to ask your independent voice in the area to ask the government to pay back those funds back to our community that we still impact. For example, many families who still disadvantaged in our community. We're talking about the economics and the jobs that many people now have been unemployed and been looking for the job. It's 5.75% unemployed in 2013 back and forward in 2014. So do you have any plan or kind of to help the small businesses, also to family benefit, tax benefit to community? Yes, as a policy that government cut education policy, so we have impact too much with the TAPE institute, with the education. There are 45,000 students who study in TAPE have to lose their school, and about 10,000 teachers who lose their job. This is the big impact for the Victoria people. ប៉ុន្តែយើងអាចរៀនចាក់ដឹងពីពួកហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងរួបរวมគ្នាគ្រប់គ្រងគ្នាបើនិយាយពីគ្រប់គ្រងហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនបញ្ចេញមកហ្នឹងគឺសិតជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសិតជាអ្នកចង់គ្រប់គ្រងសិតតែចង់ឲ្យឃើញយើងមានជោគជ័យហើយដើម្បីមានជោគជ័យក្នុងការចាត់ចែងហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាពួកសង្ឃហ្នឹងគឺថាមានរៀបចំក្រុមអង្គាជាថវិកាបងប្អូនជួយគឺព្រោះថវិកាហ្នឹងឯងនឹងធ្វើឲ្យគេអាចចាត់ចែងការងារបានបន្តទៀតហើយខ្ញុំជឿថាខ្ញុំអាចទុកចិត្តក្រុមនេះបានទាំងស្រុងព្រោះបំពេញបានតែអ្នកធ្វើនេះពួកខាងណាទេបងប្អូនមានការជួយឲ្យបានតក់ក្លែងជួយឲ្យបានច្រើនជួយឲ្យបានរហូតពីព្រោះយើងត្រូវថា no ពីព្រោះយើងបើមិនទៅទេគឺយើងអស់ហើយយើងថា no មិនដល់បងប្អូនយើងយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិThis is the main problem for our community, that we would like to claim to the
whatever the government, liberal government or labor government, after this election campaign, I would like to ask the government to rethinking about our small business in the community. I would like to ask the government to flow those funds to support the small business in our community to make to be increase our employer in the local area. So in order to increase more employment, actually to get more fund from the government to help the small business to growing and increase the more employment. How about the hospital? So do you have any plan or policy to have the extend hours patient to work on a waiting list? Yes, about the hospital is also the significant issue that all the government have to rethinking, because our hospital, we have to extend our hospital, we have to add more fund for our hospital, because our hospital has some more people how to wait, how to line up. Many people said why our hospital so out of date, because we have to wait. Some people have to wait to line up 1 year or 2 years, something like that. Why government focus on other projects that not important for the people in the current time, but they focus on some project that we don't need more for the future, that we not necessary for our community. So in the end, so would like to send a message to the government and as well as to our people in the community for your election campaign. For this election campaign, I would like to say thank you to the Bruce Community Development Grow, and would like to say please you vote for the people that are suitable for the community, not vote for the people who don't understand about community, but they don't vote for the people that don't have skill how to make community improvement. So what is your election number in your the brochures that they have to be elected on the 7th? Yeah, my name is Khmeraustralia. As this election number, I would like to say to Bruce community to vote me as your independent voice in our local community. Thank you very much for your time. I'd start by acknowledging the traditional owners of the land that we're meeting on and pay my respects to their elders past and present, and say how good it is to be here with the Cambodian community of Melbourne. I can see from the signs that are around me just how concerned everybody is about this election that happened on the 28th of July, and I'm here on behalf of the Australian government to receive a petition which I'm going to give to the Foreign Minister, and we are already making an effort. We are already making an effort to speak with the Cambodian government. We are working already with the United Nations to make sure that the right result, the fair result, is obtained from this Cambodian election on the 28th of July. All of you would know that Australia and Cambodia are great friends. We have been friends for many years. Australia sends nearly $100 million in aid every year to Cambodia, and much of that aid is for law and for justice. And those are the things that I'm concerned with as Attorney General. We are concerned for law and justice
everywhere in the world, but particularly we are concerned in Cambodia. And now is the time for those discussions to continue. We had the election on the 28th of July, and on the 12th of August, the National Electoral Commission in Cambodia has announced this interim result. We know that there are ongoing negotiations about that interim result, and I know from the people who are here and from the signs that I can see that all of you are concerned to make sure that there is fairness, that there is a proper electoral process in Cambodia. I know that we watched the United Nations last year when they sent the Special Rapporteur on Human Rights to make a report, and Australia then expressed concern that what the Special Rapporteur of the United Nations recommended should be carried out. And what we hope now is that those discussions that are occurring between the political parties in Cambodia